whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing out the hook of force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā kona whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira hira whakarongo pi kari kari mai. Hare hare mai, o Taringa hare hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani kani move that body. Kani kani move that body. Ngai taringa puta noa anei I Hawaiki tautau. Whakawhiti atu I Te Moana Nui ki Hawaiki nui, Hawaiki roa, Hawaiki whamamau. Ki Hawaiki hou, aha koa keiwhea tērā, kei roto I taku mihi te tīwhiri. Ara, ki te kaupapa o te rānei hoa no ko tāku I tēnei wā he mihi kia koutou nau mai hoki mai. Anei, kia taringa, kia mātou tokotoru e waimari ana ki te whakapāho anō kia koutou. Tēka. Atu I konei, I te ipurau, I te pīki auahi, pīki taone rau atu o te awa musu. I raro I ngā manakitanga a te wānanga o te aroa. Nau mai hoki mai, e hoa ma. Tēnā koutou. Tēnā koutou. Here we are once again on another scintillating episode of Taringa. Yeah, I don't know what that word means, but hopefully it fits the context. And what are we talking about today, Snow? We've got a doozy today. I'm really excited about this because it's something we like to say we know about, but do we really know about it? Do we? You know, oe, nuku I mua. This reminds me of Hawaiki. Hawaiki. What is Hawaiki it? Nui. Where is it? Ana kei raro tēnei kaupapa kōrero I te, kei roto I te wāhanga o Tikanga tahi kore tahi. Tahi kore tahi. Tikanga 101. Tikanga 101. And also, I should let you all know that Paraone is still adhering to the tikanga of Mahuru Māori. So to remain consistency, we try and do block recordings and a lot are in Mahuru. Even though this episode is coming out in October, Paraone is going to stay strong to the kaupapa and not break his Mahuru Māori tanga. Mahuru Māori tanga pai. Te Mahuru Māori tanga hae Kiwa. Hoi anō, I mua te tahuri ki tā tātou kaupapa. Kei a koe te kiwaha o te rā. Kei a au. Kei a koe, ai. Tūrou Hawaiki. Tūrou Hawaiki. Kua rongo au I tērā I tētahi tāta. Someone, Tūrou Hawaiki. I feel like I hear it nearly at 4 o'clock, 4:30. He pewhia taku whakataru nei I tāna reo. Tūrou Hawaiki. Tūrou Hawaiki. E te iwi, Tūrou Hawaiki. E te iwi, Tūrou Hawaiki. Pai, taku whakamana hau I ai. Taku whakamana hau I ai. E te iwi, Tūrou Hawaiki. Tūrou Hawaiki. Kei te whakarongo mai koe, Stacey? He pewhia. Hoi anō, koe nā te kiwaha, nā taku hoa nā te mana hau, nā Scotty Morrison I rongo nui ai te kiwaha nei, he kianga. I rongo au I tēnei au I roto o te arawa. Kia ora. Ana, ia irirangi, me taku mōheo nā irirangi, I rongo a te manahau I tēnei kōrero ia irirangi tiaki awa. Ai, he pū kōrero, he tohunga. Ana koe nei tētahi o ngā rerenga kōrero a ōna kaumātua ki aia, te tūrou Hawaiki. Okay, so it wasn't something he created himself, it was something that... Kao he kōrero, ka mutu e tino hāngai ana ki tā tātou kaupapa mā e whakamārama. Taku mōhio, ko te uho, ko te ngako, ko te matu o tēnei kōrero, rerenga kōrero tūrou Hawaiki. E mea ana purutia tonutia ngā taonga tuku iho o Hawaiki. Kia ora. I haria mai I Hawaiki, ngā mātauranga I Hawaiki, purutia tonutia era. Te mana, te tapu, te Māori o era whakaakoranga I te nāia nei. Koe nā taku mōhio ki tērā kōrero tūrou Hawaiki. Kia ora. Ana nā te mana hau, tana whakapākeatanga I tāpiri. Yeah, let the force be with you. Is what Let he the said. force be with you. So what Prana is saying that Tūrou Hawaiki talks about holding steadfast to what was brought over here from Hawaiki in terms of the mātauranga and the taonga tuku iho. So the things that were brought from Hawaiki is to help be steadfast to them, hold on to them. And in holding on to them is to... Let that force be with you. So that it doesn't die. So meaning the use of it, the teaching of it, and the taking care of it, of that type of mātauranga Māori, right up until today. And Scotty Morrison's retranslating of it, meaning let the force be with you, Tūrou Hawaiki. Koina hoki. Yeah.
Pai. No reira, ka pai tūrau Hawaiki. Tūrau Hawaiki. Pai ki au tērā kōrero, tērā kianga, kiwaha. Yeah. In little words, it's such... whakataiki, ai. Yeah. Yeah. There's such reverence and there's a lot of E depth in ti te there. kupu nui te E ti kōrero. te kupu nui te Koena, e kōrero. ti te kupu nui te kōrero. No rea koe nā tātou kiwaha, ai te rānei tūrau Hawaiki. E pāna ki tā tātou kaupapa Hawaiki. Hawaiki. Reira, kei a koe te hoi Te puaheiri. Okay. Ia tātou e hoi ana i tō tātou waka, i Wainga Nui, Te Moana Nui o Heara aua, engari, Ai. o te kōrero, Te Moana Nui o te Te kōrero. Moana Nui o te kōrero. Kia ora. Ai, ana ko tā tātou kaupapa ko Hawaiki. Ko Hawaiki. Where is Hawaiki? Or what is Hawaiki? From my experiences and learning and trying to comprehend such a concept, there was for as much as a physical place, it was considered a spiritual place. E ne ka mate atu te tangata Māori rānei, when someone passes on or our whānau pass on, our Māori whānau, we send them spiritually back to the place of origin, which we call Hawaiki. And as I think about it, it's almost as if it's metaphoric or of a place of origin, the essence. And yeah, that's some of my thoughts about Hawaiki, or my earliest thoughts of Hawaiki. We always want to know where we come from. You know, Māoridom is big on whakapapa, you know, and going back to the source or where our waka come from. We want to say where Hawaiki is. And yeah. And I don't think it's one place. Pewhio whakaaro, tuahine? I've recently wondered, and you guys might know if it is or not, Rangiatia. Kia ora. Is that Raiatia in Tahiti or next to? Ai, Yep. So ka when- mutu, ko te ingoa tawhi tō Raiatea ko Hawaiki. And so Hawaiki rānei. Ai. to me, I wonder if that is where Hawaiki is. Yeah, I think it is. Koe rā tētahi. Yeah. Well, that's the other thing. That's what we're getting on. A friend of mine, Hinerapa, she's in a school where they are learning traditional navigational methods. Oh, I'm yeah, trying to yeah, remember. yeah. I've actually messaged her. Voyaging. Kia ora, Hinerapa, if you're listening. Then she alluded to me some of the Hawaii names where Hawaii was considered Hawaiki Nui because of the many islands that make up Hawaii. Hawaiki Roa was Tahiti, and that was from the lay of the land, considered for the lay of the land. And Hawaiki Pāmamao was considered Rapa Nui. Oh, true. Yeah. Well, that's according to some of their kōrero. And does that make a triangle? I've heard something about a triangle. Oh, there's the Polynesian triangle. Ai, te tapatoru Porinihia. Puranihia, yeah. The Tapatoru Puranihia. I think that's from an anthropological Okay. school of thought. O kei reira tonu ngā ingoa ne, ki Hāmoa ko Sawai. Savai. Yeah. Ana ki Hawaii ko Hawaii, tonu a Hawaii. Yeah. Yeah. Hawaii Nui, te mautere ko Hawaii. Tahiti Hawaii. Ki etahi atu wāhi ki Mangarewa ko Hawaiki. Hawaiki. Hawaiki, yeah. Ai. Ki Mangarewa, ki Tongarewa, ki ngā Marquesas. Marquesas. E Ah, Hawaiki. Ki... etahi atu o nā mautere. Kei Fiji hoki. Ai. Kei reira anō he kupu rite ki te Hawaiki. Ko Sawaiki. 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 Ana me ko nei, ko Aotearoa, ko tētahi o ngā ingoa i ako ai au, ko Hawaiki tautau tēnei. Kia ora. Oh. Ai. And do you know exactly where that Hawaiki tautau is? Ko Aotearoa whānui. Oh, okay. Hawaiki tautau. Kia ora. Kia ora. Ai. Hawaiki tautau. Ana i roto i a tainui ki Aotea. He māra kei reira ko Hawaiki Ko te Hawaiki, ingoa. yeah. Ko te kōrero i haria mai e whakaotirangi. Ana o nei reira. Oh, Kia ora. cool. Tōngia te one ki tana māra ki Aotea, ki te hauauru, ana ka mau te ingoa ki runga. Wow. So whakaotirangi Hawaiki. who came on Tainui, right? Whakaotirangi came on Tainui and brought some of that soil there and made a... It's a long way to a bring garden. some soil. Yeah, but there must be something so esoteric about that name, why it's Yeah. used across the Pacific. But it also shows that we must have all came from the same place at one time. Or we went by different places. Pea o whakaro. O kia hoki ki tētahi o ngā kōrero nā te irirangi i kōrero rāhau, nāna te kōrero tūrau Hawaiki. Ko tētahi o ana kōrero, ana e kōrero ana koe mo te Hawaiki Nui, Hawaiki Roa, Hawaiki Whamamao. E ai hoki ki ngā kōrero
Ko Hawaiki ki tawhiti, ko Hawaiki ki tawhiti are. Kia ora. Ko Hawaiki tonga tapu, ko Hawaiki tumutumu te aroaro, ko raro tunga tērā. Kia ora. Kore he nui ngā Hawaiki, Yeah. ko tāna, ko Hawaiki te Taringa nui o te rā. Wow. Ana ko Hawaiki te Taringa nui o te rā, kei te takiwā o Haina. Kia ora. Oh, really? No reira ko Taiwan pia. Taiwan, yeah. Ko Taiwan, yeah. Tērā Hawaiki te Taringa nui o te rā. Is that where the sun goes? Is that what Te Taringa Nui means, or? Ko te Taringa nui o te rā, aua engari, Was it the rising? Taku mahara, kao e kōrero ana mo te kaha o te rā, i rangona i reira. So, yeah. Ai. So, a reference to the climate, perhaps. Yeah. Te Taringa o te rā. Oh, wow. Engari he tika katoa tāu, he wāhi tūturu a Hawaiki. No te ao kiko nei, Yep. wāhi wairua hoki. Kia ora. Yeah. Ne? Ana kei ngā mautere kei raia tea, tētahi wāhi e ki nei te kōrero ka hoki ngā wairua ki reira. Kia ora. Ki a rātou kōrero. Oh, true. So, according to them, that's where their spirits return back to Raiatea. Ka mutu ko tētai atu kōrero, tērā te wā i hoki, i taimai ngā mātāwaka ki Aotearoa, engari, he wā i roto i e rā wā e heke mai ana ngā waka, Yep. kaore anō i toka te noho a te Māori, Ai. i te hoki tonu e tehi waka. Yep. I tū tonu etahi o ngā wānanga, kare anō ngā wānanga i mutu ki Raiatea, ki Hawaiki rānei. I hoki tonu etahi ki reira, hoi anō, i puta tētahi āhuatanga i mutu e rā wānanga. Tika, kia ora. So what Prane was saying, that our ancestors at the time, they were coming down to New Zealand, but they would frequent those islands or go back there often, and wānanga. So he was saying that they would go back to Raiatea to wānanga, and something happened in which the wānanga stopped. But we've also been told, Rere Atamakiha shared to me that that's where they, well, the wānanga that he was taught under is the origin of their kōrero came from Raiatea. Oh, okay. And so for those ones that like to look at karakia and stuff, you'll find that a lot of karakia are the same, but they came from different waka. It's because there was a central place in where that learning happened, and a lot of them refer to it as being Raiatea. A lot of our names from names of hikurangi, there's so many hikurangi, and tuhirangi I know up in Waima, Kupe named a lot of the places when he came through our area of Hokianga based on the places where he grew up in, Raiatea, and where there's a wānanga called Wawewātea, and that Kupe was a part of or created when he came to Aotearoa. But they said he also resided in Tongatapu, in Vavau, which is the same as Wawewātea. Me taku moio he wawau Ai, kei Tahiti. ai, tika. He wawau as well. There's a wawau there as well. Ana koe nei pēr te takenga mai o te kōrero nei ki tua o tā wawau. Kia ora. Tika. E hoki atu rā, hoki atu ki tua o tā wawau. E hoki atu nei ngā wairua. Ai, Yeah. kia ora. Kia ora. He tino kōrero o tērā i roto i te ao Māori. I te ao E tai wā ki te hunga mate, e tai wā ki te hunga ora. Te hunga. Ahua mea nei ngā whakaro. Yeah. Tika. Kua ngaro ki tua o tā wawau, kei tua o tā wawau. Kei tua tā wau te tangata rā. Ai, ka muti ko te ingoa o mua, o te ingoa take o Raiatea, Rangiatea, ko Hawaii. Ka pai. So Hawaii, that name predates Raiatea. Taku mōhio. Ah, okay, so what Prime was saying, the original name of Raiatea was Hawaii. Ai. And I know in some pūrākau, they talk about rehua living in Rangiatea. Kia ora. O koena kei reira ngā ingoa, ko rata, ko rehua, Kia ora. ko tātou tūpuna. Me ngā atua Māori. Kia ora. Yeah. Engari ki Tahiti, tawhiti, ne, Kei tawhiti. Yeah. ne, ana ka kōrero rātou mo hiro, Kia ora. ne, mo hiro, Hiro. Oh, like whiro. whiro. Ai, engari ko tēnei, ko hiro te tupua, he tangata mātau ki ngā mahi i te moana. Kia ora. Oh, really? Ai, no reira, How our atua changed coming from those places down to here, where Tangaroa was
one of the main atua. Koia te me matua. Yeah, koia, Tangaroa was the parent. In Tahiti. In the moutere, and as Well, it just makes as, sense. Yeah, They're exactly. surrounded by these huge bodies of water. And ngai tahu still adhere to that kōrero, that Tangaroa, i moia Tangaroa, Ia papatua papatua nuku. Well, and then if you look in the moutere, and if 80% of your surroundings is Tangaroa, of course it's going to be your main deity, or you know. Yeah. He, ko tētahi o ngā mautere ki Hawaii, Hawaii, me... Hawaii. Kanaka Māori Hawaii. Kanaka Māori, ai. Me ke te nuinga Hawaii e kōrero tiana. Ai, ko kaho lawe te ingoa o te mautere. Kia ora. Engari ko tētai anō ingoa o tawa mautere ko kanaloa. Oh, wow. Ko kanaloa tonu. Kia ora. Ai. So the name of Kaho lawe. The original name for that place was Kanaloa, which is Tangaroa. Tangaroa. Ai. Nō reira, ko Hawaiki keko tērā. Yep. Ne, o tātou o te tangata. Engari, ko tētahi anō kōrero, kua rongo au, e kōrero ana mō Hawaiki rangi. Hawaiki rangi. Ai. Ana, e ki ana ko te Hawaiki tēnei kei ngā rangi tūhaha. So, Hawaiki interdimensional. Ana ko rangi Atea anō tērā. Kia ora. Yeah. Which is another rangi Atea, yeah. Ana, kia tātou, kia tahiti ko rai Atea, ki te kia tātou ko te ko rangi Atea, ki ngā kanaka Māori ko lani Akea. Kia ora. Rangi Akea. Ai, lani Akea. He whetū anō a rangi Atea. Yeah. He whetū kia tātou ki te Māori. Kia ora. Tērā ingoa. Ana, ko Hawaiki rangi tērā. Ne, kōrero ana mō tō tātou hononga ki ngā rangi tūhaha. Kia ora. So it talks about our links to the upper realms. Me tō tātou take-takenga mai. Aye, I'm talking of our origins, where we came from, yeah. That's very interesting because we do put names in areas, even generationally. So it's almost leaving breadcrumbs, like Hanson leave breadcrumbs to show you where you come from. You have rangi Atea, Hawaii and all that stuff. And of course, there's going to be stars and places in upper echelons named after that. Yeah. Yeah. Ai, nō reira, he wāhanga nui tō Tahiti me o na mautere. He nui ngā mautere o Porinihia, tērā wāhanga o Porinihia, wiwi nei, kare pai ki tērā, me mititaku kōrero i tērā. Engari, tērā wāhanga o Te Moana. Engari, me whakaro tātou ko nā Hawaiki, ka kōrero te Māori no Hawaiki, he nui ngā Hawaiki. Kia ora. Nā, i te wā i kōrero tātou ki a Ngārimu, i kōrero ia mō Mauke. Kia ora. Yes. Ne, ana, kai te taki wā o Rarotonga. O era mautere. Ka mutu, e whakaro ana a Rarotonga ki te tini i te ingoa. Kia ora. O te kuki airini ki Hawaiki. Hawaiki, wow. Ne? Cool, it sounds way better than saying, oh, I'm going to Cook Islands. Yeah. And I'm sure our whanaunga of the Cook Islands would love that name to be returned to them. Oh, e hara. Why on earth would anyone want to leave Hawaiki? He patai pai tērā. I rongo ia e hoki ana ngā kōrero ki a Ngārimu, e kōrero ana mō te uenuku maraitai. Kia ora. I pai tērā kōrero ki au i te mea e whia nei ngā uenuku i roto i ngā kōrero. There's heaps. So many uenuku, yeah. He pērā no te pakanga tamate kapua o te arawa. Ai. I pakanga tana iwi me te iwi o uenuku. Ai. Kei roto a toi i era kōrero. Ai. E hara pea tērā i te toi kai rākau. Tai ai tika, te toi huatahi. Toi te huatahi. Yeah. I te mea rereke te whakapapa. Yeah. Engari, ko tētahi take tuahine, kairau e whakapono ki te kōrero i te pau ngā kai. Ne? Nā, No, you don't believe in that. ko tētahi kōrero i te pau haere ngā kai o Hawaiki. Yeah, one of the things he was close to famine. Koina te take i heke mai ngā And, waka. and overpopulating, there was the... Yeah. Koina pia, koina tētahi, he nui no te toko maha. Yep. Engari, mo te kai, ko tētahi o ngā kōrero ko Hawaiki kaikai. Oh, cool. Yeah. Hawaiki kaikai, te rari noa mai, tērā weketia e te ringaringa. He whakatau ki tērā. Te rari. Te rari. Me rari ana te kai,
mato ana te tupu. Yeah. No reira, koe rā te rerenga kōrero. Hawaiki kai, te rari noa mai, te rāweketia e te ringaringa. Nā, a māwe whakamara mā muri nei. Engari, ko te tikanga o te rārerenga, Hawaiki kai, te rari noa mai, te rāweketia e te ringaringa. E hara i te mea, me raweke i te māra, e tupu ai te māra. Ai, te rāweke, ei. Ai, he pai no te one, i tino haumako te tupu. O te kai, koina te rari. Rari. No reira, kāre te tangata e whakapātu ki ngā kai, e raweke i te kai, ka tupu noiho mai te kai. Ka tupu noa. Ka tupu noa te kai. Te rari noa mai te rāweketia e te ringaringa, ne? Nā, no reira, engari, ko te pātai hoki roto i te ngākau, ko ngā Hawaiki katoa era, Ai. ko tētahi Hawaiki rānei. Yeah. So what if you went to a place and you could grow kai there? They'll go, oh, he Hawaiki tēnei. Yeah. So going back to what Praone was talking about, can you say that Hawaiki kai, Hawaiki kai, te rari noa mai, te rāweketia e te te ringaringa. rāweketia. So Hawaiki, abundant in kai. Te rari, Te rari noa mai. te rari noa mai, and to be abundant, to be just about bountiful, and not with having to be encouraged by the hand. Yeah. You didn't have to do anything. try. Didn't have to do it. Just turn up and it's growing there. Ai. Yeah. Kai is growing. So Mai, e whakatō i te kai ka tupu, ne? kai, yeah. Ana, ko te kūmara tērā. Kia ora. Ana, e hoki ana ki nā kōrero kei te tai rāwhiti tātou i nānei. I roto i te ori rongonui. Ai, kōre wari au nā wai te ori nei tito. Engari, pōpō, e kōrero ana pōpō e tangi ana tama ki te kai māna waiho ake me tiki ake ki te pou aho kai hei a mai te pakake ki utara, hei waiu mō tama, ki a mauria mai e tō tipuna. Ki a mauria mai e tō tipuna e ue nuku. Whakarongo ko te kūmara ko pari nui te rā. Nā, Wow. ko tēnei pari nui te rā, e ai ki te kōrero, he pari, e wāhi i Hawaiki ana i ngā whā te tupu. Kia ora. Ai, ngā whā te tupu o te kūmara i reira, ko pari nui te rā, he wāhi rongo nui i Hawaiki. Ka reo mua me hāngai ana tērā ki Hawaiki te paringa nui o te rā. Ai. Māna, i haria mai te pari nui o te rā, hei ingoa no tērā Hawaiki. Tērā Hawaiki, yeah. Engari, ai, koe rā no te tai kōrero e taunaki ana i te mato o te kai. Kia ora. So there was a place in Hawaiki where it was called Pari Nui. Pari nui te rā. Pari Nui te rā. And whether it was taken from the place that we may be in Taiwan, but that was where Kumara was. He anō tō kupu mo te ngā whā. Not the geothermal Ka e ngā e whā. ngā whā tērā. Ngā whā. Ai. To be in bloom, massive. Oh, okay. Yeah. Ai. Ai. Like blooming with kumara. Yeah, or booming. Bursting with kumara. Koina. Booming. Koina. No reira, ko te kai tētahi take i ko te mana ki awa wāhi rāne. Kia ora, yeah. I noho ai hei take whawhai. Ne? Ana, ka hoki ki a te arawa i nānei, ko nā kōrero i haere atama te kapua, ki te whānako. Yeah, I ngā, ki te huti i ngā i te kuru. breadfruit. Yeah. Ai, What's it called? he kuru. He kuru. Kuru. Ai, ko te kuru, ana, he uru kuru tēnei. Kia ora. Nā uenuku. Engari, e ai ki te kōrero ko uenuku maraitai. Maraitai. Ai, tērā. Ana, i taku rongo i a ngarimu e kōrero ana, kāra, he uenuku maraitai anō pēr te pāpā o rua tapu. Ai. Ko paikia i te mea, he rere kē ngā whakatupuranga. Yeah, so there's different generations, yeah. And because tamate kapa would have been the same age or the same generation as Paikia and Ruatapu? Kao, kei Kao. i muri kē. Oh, wow. I muri kē a tamate kapua i a... Yeah. I te mea kei runga toi, ne? Yes, yeah. Ne, nā, ko toi, ko tana wahi ne tuarua, ko te kura i monoa, ka moe i a te kura i monoa, ka moe i a
pūhaorangi. Ka puta mai ko oho mairangi ne. Ana ka heke mai ki a tama te kapua. Tika. Me tai nui hoki. Nō reira, he rereke, ko te whakapapa e hoa mā, e whakarongo mai nei, he kuru. He kuru. He kuru. He He kuru. tīwhiri. He tīwhiri. There's a clue in there to show. Ai, he tīwhiri, he tūwhiri rānei. Ko tā tātou whakapākea i te tīwhiri i nāe nei, he kuru. Clue. Engari, ko te tīwhiri, he kupu no te whare wānanga. Kia ora. Nō reira, ko te tīwhiri, te tūwhiri rānei, he kupu hei whakamahara i te tauira ki tētahi kōrerorero. Kia ora. Koe nā te tīwhiri o mua, ne te tūwhiri rānei. He kōrero huna, he kōrero hei whakamahara iaia ki tētahi kura huna. Wow. Ne? The word tūwhiri or tīwhiri, we use it as clue today, but it was actually a word from the whare wānanga, the ancestral colleges of excellence. And it was a device or a tool or something used, not something tangible, but you know, Kao he kōrero. He kōrero. He It was a word or something that helped the student remember long pieces of knowledge, almost like memory hooks. Kuia. Yeah. Ai, koia. E huna ana rānei tētahi kōrero, pēnei ko te kōrero ne, ka wehe mai a kupe i Hawaiki, na i whaia i te wheke a muturangi. Kia ora. E ki ana he tīwhiri tērā, ko te wheke, ko te rā. Ko te rā, kia ora. Ne, ana ko ngā waiwai, ngā kawe o te wheke, hei āwhina i te tangata whakatere moana. Kia ora. Ne? Nō reira, koe nā no nā tīwhiri. We used our pūrākau then in there were memory hooks or tīwhiri. And so you'd learn it as in an exoteric state, and then later on perhaps if you're lucky enough in an esoteric. Ko te kura huna tērā. That's the kura huna, yeah. That's the gem or the, yeah. Ko tērā te mea e mohio nei te katoa, te kura whākina. The kura whākina. Okay, so the general knowledge of something was the kura whākina, and then the esoteric or the... He kura huna. He kura huna. Ai. Yeah, ka bai. Ana, kaua mā te katoa te kura huna. Kia ora. Not for everybody. It's not for everyone. Kao. Everyone wants it, but is everyone ready? Ai. Yeah. Ko te tiaki, ne? I era, ko te mate o tērā i ngaro. Ko tā māua ko Che Wilson, ko tā māua, e huna ana, i whakahokia e rā kōrero kia huna tonu ai. E harai te mea kua ngaro. Ko ngaro kia ora. He wāno tōna ka puta mai. Yep. Ne? Te kura huna o ngā kōrero. Ka pai. Ane ko Hawaiki. Tika. So it's not as if they're lost, but they've been returned to secrecy for another time in which it's to reveal itself. Ana. Yeah. Ana. And who chooses that time? No one. Ana. Yeah. Ana. Ko te wāhi ngaro. Ana i a tātou e wānanga ana i Hawaiki, ko tā tātou he āta tui i ngā kōrero, ne? Connect the dots. Ana. Yeah. Ana, kei Hawaiki he kōrero, kei Tahiti, kei Tawhiti he kōrero, kei Tonga he kōrero, kei Samoa te tahi kōrero, kei Konei e tahi kōrero. Yes. So we're gathering all the kōrero. Kei pēnei mai koe, don't be mistaken that you're going to come here today and learn everything there is to know about Hawaiki. It's about, the wānanga is actually circulating the ideas and putting the pieces together. And then you're sort of drawing a clearer picture than you did before. And in time we'll speak to other people, i.e. wayfinders, and they will touch upon that stuff too. I think we can sort of branch out from this kōrero and add it to, as we did to Ngarimu's kōrero, we can add that to when we have hoturo on there. He nui ngā kōrero kua puta. Ai. Yeah. It reminds me of, in Rangi's book, how he's gone around quite a few of the different islands and compared stories of Matariki, and how in his book there's that map, and it's got all the different names for Matariki, and they're all real similar, like some are Matariki, some are Makalihi. Te nui ngā ko Matahiki. Matariki. Matariki, Makalihi. So how there's that many different versions of Matariki, there's got to be that many different versions of Hawaiki. And I think it also debunks the fact that if there still is people out there that think that New Zealand was just happened upon, that it wasn't deliberate the way that we travelled or the way that we travelled by ocean. And then it's actually more revealing now that our tupuna
frequented or travelled beneath amongst the islands in the upper Polynesian triangle, because you can't be sitting on an island and have isolated kōrero and then by coincidence have the same names or share the same stories. You know, and also talking about how they went back to Rangiatea. I've been told that from all over the islands, all the tohunga would go to the same university, or the same whare wānanga, and it was held there in Rangiatea. I'd like to think it debunks a few ideas, a few myths that it was that we sat on an island and used driftwood to float to a place where we could find food again. Actually, we're advanced. We're humans. We're very, very onto it people. He Māori. O mehe mea ka whaia tērā kōrero mo te whānui me te whāroa i haere ai ngā waka, i haere ai ngā tūpuna. Ana, e hoki anau ki te kumara. Nā e ai ki ngā kōrero 8,000 tau ka mahu eke nei i ako ai ngā tangata whenua o Peru. Kia ora. Ki te māra, i te kumara. 8,000. So 8,000 years ago, the people of Peru learned to cultivate kumara. Ki te whakamaori i te kumara. Ana i tīmata ki reira. Kia ora. Katoa nā kumara o te ao, nō reira. Oh, wow. Nā, ko tētahi o a rātou kupu mo te kumara, ko te kuma. Kia ora. Nō reira, e and hoa then they mai. just put some tai tokero reo into there and added the mara. Tūrau Hawaiki. Kei a koe i tēnei rātou. He kumara. He kumara. Wow, so all you have to do is follow there's a kōrero, they call it whaia te aka kumara, and it's not about learning the goss, but that usually is where your whakapapa goes back to. And if it goes all the way back to Peru, kia ora, tūrau Peru. Ana. And we have the Peru. Te riwai Peru. Te riwai Peru. Me te haka Peru. Te haka, yeah. Waikahua ka tohu. Ai. Engari, nā ngā tangata pūtai au tērā kōrero. Kia ora. And so that's from scientific. Nō reira, ko te whakapapa, ko te whakapapa o tō tātou reo. Kia ora. Ne? What's the flash English word for that? The origins of our language, that's how you can trace a people. Koina tētahi tūwhiri. Anei, ko te whakapapa o ngā wāhi o Hawaiki. Kia ora. Ne? Tuarua. So second the names of Hawaiki. Ki tērā mautere. Tuatoru, ko te whakapapa o te kumara. Kia ora. Ne? Ko ira etahi mea hei tui. Engari, ki te whai i ngā kōrero, no muri mai ka akua i ngā kōrero mo te lapita, ne? Lapita, kia ora. Ana, e tae ana te lapita, te tūhono ki Taiwan. Kia ora. Where kai a lapita? He iwi heke haere mai i tērā wāhanga o te ao, ne? O āhia? Ai. Okay, so the lapita people from the Asian continent. Ana, e hoki ana ki ngā kōrero mo Hawaiki i te Taringa nui o te rā. Ai, kia ora. Ai, ana, he pērā anō ko te reo o Taiwana, kei rātou e tai kupu tino rite nei ki te reo Māori. Ai, tika. Tino rite nei, tā rātou kau te tahi rua toru whārima. Wow. Ki Taiwan, he pērā te tangi o a rātou kupu. He rite ki te Māori. Yeah. Nō reira, e hoa maka nui e rā kōrero mo, he kōrero anō, a tātai e whakaaro anō rānei, ki te Hawaiki. Hawaiki's in the heart. Look no further, friend. Look no further. Or it's in all of the wharekai where the food grows. Yeah, that is Hawaiki. Ai. Yeah. I wouldn't call the main strip where the takeaways are Hawaiki. Tērā rino mai tērā wikete. Tērā wikete te kāri. Haunga noho ki te ingoa Hawaiki ki Aotea, Moana nei. Kare kore he Hawaiki anō kei Aotea roa nei. Ai. He wāhi anō kei reira te ingoa Hawaiki. I'm sure there are other places in New Zealand. Ko Hawaiki, Hawaiki iti te ingoa o te Māra. Oh, wow. Ai. Oh, okay. Hawaiki iti, koe nata nei ingoa. Kia ora. Ka nui ngā kura... Ngā tūwhiri. Ngā tūwhiri. Yes, a lot of tūwhiri in that kōrero. Ai, e pāna ki Hawaiki. Te tūrau Hawaiki, ngā ingoa o Hawaiki, te ahunga mai o tātou o te Māori.
Te kumara. I Hawaiki, te kumara. The Peruvians have a type of kumara called the kuma. Kia ora. Oe, no e te iwi a koe nā ngā kōrero e pāna ki Hawaiki, tērā pe whakaro anō koutou. Ana, whakawhiti kōrero i te whārangi ipura. Ai, rapangia ki reira. Ai, nā kia huri ki te waiata o te wiki. For Tikanga 101, we're going to share some ringawera waiata. So, it's a big thing to acknowledge our ringawera. Yeah. And there have been some very good people who have composed some waiata just to acknowledge our hard-working kouta, our hard-working kitchen people. And this week's one is Nā Nea Nā Atia, Nā Pānia Papa, the great Pānia Papa wrote this one. Nō reira, whakarongo mai. E kaha no te raupi mai, whakauwhi mai. Nā mea nā tia, i tā te nihoera. Mokori anō kia rere a mihi, i tā te waha waha. Piunga o haupa. Namu namu a purana te kanohi. O tahu aroa, tēnei aruranga horo kuku ana te hoki ki te kainga. E kaha no te raupi mai. Hei au wehi! Whakauwhi mai. Nā mea nā tia, i tā te nihoera. Mokori anō kia rere a mihi, i tā te waha waha. Piunga o haupa. Namu namu a purana te kanohi. O tahu aroa, tēnei aruranga horo kuku ana te hoki ki te kainga. E kaha no te raupi mai. Hei au wehi! Whakauwhi mai. E kaha no te raupi mai. Hei au wehi! Whakauwhi mai. Whakarongo pi kari kari. Namu namua. Namu namua. Namu namua. Tūrau Hawaiki. So if you're a real geek, look at all the great kupu in that song for like different ways of saying reka. Reka te kai. Yeah. Namu namua is one. Yeah. And it's almost like when you're eating, you can go nam nam nam. Yeah. Namu namu namua. Namu namua. Nō reira, tūrau Hawaiki, ko te mai whakaro anō o e rane. Ka mātu i tēnā. Ka mātu i tēnā. Ka mātu i tēnā. Engari e te iwi, ko mātou tēnei mihi atu nei. Ana, ka tika katoa tērā kōrero tūrau Hawaiki. Ana ko ngā taonga tukuio o Hawaiki me ngā akoranga. Me ngā mātāpono e pāna ki ngā akoranga. Kia ūtonu i roto i a tātou. Kia ora. Haere ake nei. Haere ake nei. Tūrau Hawaiki. Tūrau Hawaiki. Hei kona mai rā. Yo, whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing out the hooker force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds. Kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā kona whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira whakarongo pi kari kari mai. Hare mai, o Taringa hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. Taringa. He mea tuku nā te wānanga o Aotearoa. To listen to more episodes, search for us on your podcast app and subscribe. Taringa. Whakarongo mai.